Всем добрый вечер. Good evening, everybody. Сегодня у нас с вами уже 52-й эфир по счету. And today's our live broadcast is 52nd one. Да, вы знаете, вот даже только что буквально перед эфиром у нас вот в Одессе за окном только что пошел снег. And so right before the live broadcast, right here in Odessa, it's snowing outside for the first time this year. So Да, it's a news. Всех одесситов с первым снегом. So I do congratulate everybody from Odessa with the first snow. Как вы понимаете, это такое небольшое отступление, то есть буквально несколько секунд, чтобы добавились люди. So this is just a small talk. We will wait for a couple of seconds so that people can see the live broadcast and can join us today. Да, и будем начинать. And we will start. Вы знаете, почему вот как бы я решила взять такую тему прямого эфира? And the reason I have decided to choose this type of the topic for the live broadcast is the following. Вы знаете, буквально вот несколько дней назад переслушивала аудиолекции, записи лекции Олега Викторовича Мальцева за 2010 год. So several days ago I was sitting and I was re-listening the lectures of Dr. Mальцев that were made actually in 2010. Да, и как раз таки там Олег Викторович объяснял, почему хобби не позволяет зарабатывать деньги. And in those lectures, Dr. Mальцев explained why a hobby doesn't allow you to make money. Знаете, сразу хочу предупредить тех, кто будет смотреть данный прямой эфир. Дело в том, что когда я только опубликовала плакат с темой прямого эфира, знаете, появилось много товарищей, которые, знаете, прям взбунтовались, как это так, хобби не позволяет зарабатывать деньги, это не так, мое хобби позволяет зарабатывать деньги. And so I would like to make a certain comment because before the live broadcast itself, when I have posted just a poster with the topic of the broadcast, there have been a lot of people that already started saying that, well, what is it? What are you speaking about? My hobby, it allows me to make money and etc. Да, так вот, знаете, хочу сразу всех предупредить, никто на ваше хобби не посягает, не отбирает у вас его, не пытается вас как-то разубедить в том, что вам не нужно этим заниматься или нужно. Цель прямого эфира – разобраться как раз-таки в вопросе, почему хобби не позволяет зарабатывать деньги. And so I simply want to note that nobody is trying to take your hobby away from you. Nobody is trying to say that you should not practice your hobby wherever is there. We simply want to understand the reason why hobby itself doesn't allow you to make money. Да, потому что ни ваше хобби, ни ваши убеждения, да, ни ваше мнение, никто его не забирает, как бы оставляет его при себе. А наша задача как раз-таки разобраться, что такое хобби и почему оно не позволяет зарабатывать деньги. And so just to make it clear, nobody is trying to change your opinion or your hobby. It's all personal, it's all up to you. And the topic of our talk is going to be what is hobby by itself and why it doesn't allow you to make money. Да. Дело в том, что на сегодняшний день много людей, которые, знаете, у которых есть хобби, у многих не одно хобби. Многие люди даже гордятся тем, что у них много хобби, да, они и там, и там, и там, и там. Хорошо это или плохо, да, и вообще, что это такое? And so currently, like in 21st century, there are a lot of people that are obsessed with hobbies. Some people even have several hobbies. They're here and there. And so what it is all about? Да. Дело в том, что хобби – это неосознанное создание человеком для себя плоскости выполнения задач. So hobby, if we would define it from scientific point of view, it is an unconscious creation of a human being. It's a creation of a certain plane where he can solve different tasks. И создает он эту плоскость искусственную, как бы для себя, плоскость выполнения задач для того, чтобы не стать психом. And a person creates artificially, without being conscious about this,
this plane in order to solve different tasks, in order not to become a cycle. Почему так? And why is that happening? Смотрите, что такое хобби? Почему вот людям нравится заниматься, да, вот хобби? Потому что это то, что у них получается. Это то, что им нравится делать, и то, что у них получается. So if we take a look at the hobby, the reason people love it so much, the reason people really want to have it so much is because that is something that they are successful in, that is something that they enjoy doing. То есть хобби – это тот островок, знаете, где у человека есть результаты. Ну, потому что у него получается, он там кто-то картины рисует, кто-то крестиком по вечерам вышивает. Это то, что получается, и где человек, ну, как бы создает некий результат. And so basically a hobby, it is a certain small space created by a human being himself where he can have at least some kind of results. For instance, some people might draw certain pictures and they might be really nice and beautiful. So that is a certain small result. Да, и почему человек создает вот эту плоскость выполнения задач в виде неосознанно, в виде хобби, чтобы не стать психом? А потому что в жизни у него нет результатов, да, то есть у него там не получается, на работе он приходит, ему говорят: так, там, товарищ, давай до 5 часов вечера, чтобы был результат, в 5 часов, да, должен быть доклад. А доклада нету, результатов нету, и для того, чтобы не сойти с ума, понимаете, не стать просто психом от того, что у вас сегодня нет результата, завтра нет результата, послезавтра, человек себе создает хобби. Он после работы быстренько бежит, кто-то в бильярд играть, кто-то крестиком вышивать, кто-то в караоке петь, да, то есть там он песенку спел, да, или крестиком цветочек вышил, вроде бы и результат, фух, полегчало, да, день не зря прошел. And so the reason people unconsciously create this certain plane, artificial plane of solving tasks in order not to become a cycle is because in fact in their daily life they are not that successful. They do not have any results. For instance, if they're working in a certain company, they have nothing to show that they have done until the 5 p.m., let's say. And in order not to become insane because they don't have any results whatsoever, they start having certain hobbies that are enjoyable to them. So for instance, some people might go to karaoke after the work, some people might play the different games. And after they do those recreational things, they feel better, as if it was a result. Да. В том числе хобби – это неосознанный способ познания мира. And also a hobby is an unconscious way of understanding this world. Что такое вот вообще познание мира? Тем, кто знаком с комплексом раструб, будет понятнее, да? То есть существует такое понятие, как естественный способ познания мира и естественный способ тренировки. And so when we speak like understanding the world, there's a specific definition of it in the applied science. And for people that study Rastrup, that will be very easy to understand because we have two notions that are basic in the beginning. And the first one is the natural way of how you understand the structure of this world. And the other thing is the natural way, the way you train your skills. Да, то есть это определенный способ, которым человек познает этот мир, да. И естественный способ тренировки – это как человек вот как бы неосознанно, естественно себя тренирует. Обычно, когда человек начинает изучать раструб, каких-то 2 РПТК раструба, у него вот сходу получаются легко, они ему нравятся, да, то есть он быстро их схватывает. И вот чаще всего эти 2 РПТК – это и есть естественный способ познания и естественный способ тренировки. And so, in other words, when we speak about these two notions, there is every person, every individual, he has his own way of understanding certain things which are happening in this world. And every human being, he also has this natural way of training himself, training his skills.
That is why when people start studying or learning Rashtruk for the first time in their lives, there will be always 2 exercises in whole Rashtruk that are so easy for him. And usually those 2 exercises are those natural, unconscious way of learning and training himself. Да, так вот, хобби, оно всегда связано как раз-таки с вот этим естественным способом познания, да, то есть, как бы, это то, что человек, ну, вроде бы, как, знаете, говорят, от природы вот умеет делать, вот умею там петь, умею танцевать, умею вышивать, да, то есть, и вот человек этим и занимается, как бы, и поэтому ему это нравится, потому что оно у него получается уже, как бы, ну, само собой, да, а на работе надо что? Выполнять обязательства, там не получается, там все плохо. And that is why the hobby, as it is a natural way of understanding this world. And you know, like people say, I was born with something. For instance, some people are really good in singing. Some people are good in something else. And that is why they do practice that thing and they like doing that thing. They enjoy it. They feel great. And in contrast, at work, at the workplace, they will have to work a lot. They will have to do maybe things that they do not like, and they might not be successful in there. Да. Так вот, опять-таки, отвечая на вопрос, почему хобби не позволяет зарабатывать деньги, в том-то и дело, что хобби, оно должно быть элементом реализации задач. То есть, если ваше хобби, вот тот островок, да, где вы там чем-то занимаетесь, оно позволяет вам обретать новые навыки, которые вы сможете в дальнейшем в вашей работе применять и добиваться результатов, а результаты будут оцениваться у вас, да, в, там, ну, в каком-то финансовом вознаграждении, то таким образом ваше хобби позволит зарабатывать деньги. А когда, знаете, вот есть люди, которые гордятся, там, я умею садиться на шпагат, понятно? Вы думаете, ну, круто, конечно, я не умею, да, садиться на шпагат, но когда этот человек приходит на переговоры и 2 слов связать не может, то возникает вопрос, а зачем ему этот шпагат? Ну, круто, что он умеет садиться, да, на него там или становиться, или еще куда-то эти ноги закидывать. Но вы понимаете, что вот это хобби, там, занятие балетом и это сидение на шпагате, этот навык никаким образом в вашей жизни не позволяет реализовывать задачу. And so, ideally, every hobby should be an element of task implementation. Because if your hobby, it allows you to develop certain skills that will allow you to create certain results that will consequently bring you certain sum of money, then it is a good way to develop the skills. Then your hobby will bring you money. It will allow you to earn money. However, for instance, if your hobby is doing certain gymnastic tricks, let's say, and you are so amazing, you are just so great with gymnastic tricks. However, if we come to a business meeting and if you cannot say even a word that would be relevant, then there is a question, why would you need that gymnastic trick? I mean, what skill are you having with that gymnastic trick? Or maybe you might be a great ballet player, but you're not professional in it. And so the question is always about why would you need that? Олег Викторович приводил вот следующий пример. Он говорит, представьте себе, вот есть человек, который много лет занимается самбо. У него там идеальные броски, да, он там может, как говорится, перекидывать противника сколько хочешь раз. Так вот, знаете, возникает вопрос, если этому самбисту задать вопрос, что за каждый бросок он бы получал $100, как вы думаете, сколько раз он бы делал этот бросок? And so there is a great example that Dr. Mальцев gave about this thing, and it's the following. Imagine that you have a sambo, wrestler, and he's really good in sambo. And if you would tell him that for every throw he makes, he would get $100, how do you think? How many times would this sportsman throw a man? Ответ очевиден. Столько раз бы делал этот бросок, да,
сколько нужно денег. And an answer is obvious. He would throw as many times as he would need money, because every throw is $100. Да, то есть если вы умеете производить этот технический элемент, да, бросок, и за каждый бросок вам будут давать $100, вы будете столько раз его делать, сколько раз вам нужно, сколько денег вам точнее нужно. Thus, if you know how to implement a certain technical element, then you would do it as many times as you need to get a certain sum of money. Да. А если вы не умеете этого делать, то денег нету. Понимаете, когда люди, вот знаете, очень часто начинают рассказывать, как это еще нельзя сделать, да, то есть вот вы говорите там, пойди сделай то, и начинается целый список. Этого нет, это невозможно, так невозможно, обстоятельства какие-то. То есть сразу же поток, как этого нельзя сделать. То есть поэтому вы либо умеете делать, либо не умеете. And it is always about whether you know how to do something or you do not know how to do something. It is always about your skill, about capability. Sometimes when you are interacting with a person, you might say to him, why don't you go and do this? And then he starts showing you a great list of how not to do something. Oh, my head is hurting. Oh, I have to do this. I cannot do this. Well, the weather is this. And so there is a huge list of impossible things. And in conclusion, in the nutshell, it's always about whether you know how to do it or you have no idea how to do it. Так вот, знаете, изначально хобби – это то место, вот это та точка опоры, знаете, вот тот островок, где человек должен получать знания, обретать навыки, те навыки и знания, которые в дальнейшем в его отрасли, там, его деятельности позволят добиваться результатов. So originally, like in ideal scenario, your hobby should be a certain fulcrum point, something that you can lean on, something that will allow you to develop new skills, to get a new knowledge, something that will make you better, something that will improve your way of life, basically. Да, потому что когда хобби позволяет вам обрести способности, которые в дальнейшем вам позволят справляться с задачами, оно в дальнейшем и позволит вам зарабатывать деньги. Because when a hobby is something that allows you to develop the skills in order to be capable to solve the future tasks, then in such a case, the hobby will bring you money. Да, а иначе, знаете, вот я же говорю, то есть человек занимается чем-то, хобби вот у него много, потому что в жизни полное отсутствие результатов, да, на работе руины, там, начальники не знают, за что хвататься, за голову, знаете, потому что вы оставили после себя руины вместо результатов и выполненной работы. Но зато вы вечерком пошли заниматься там резьбой по дереву, знаете, там, вырезание из бумаги снежинок к Новому году, да, потому что здесь у вас это получается. Именно поэтому вам нравится этим заниматься. Ну, либо тогда, какую-то найдите себе реализацию вот в том, что у вас получается, да, то есть как бы дальше как-то развивайте уже этот двигательный, да, но при этом вы должны понимать, что если коснись только чуть в сторону, влево-вправо, да, там у вас будут руины. Потому что нет тренировки нужных навыков. And that is why in certain cases you guys can see in your daily life how some people have no results in their lives, unfortunately. And everything is just so bad and horrible at their work. They cannot do anything. They're like losers at work. However, at the evening they go and make snowflakes from the paper. They carve different figures from the wood. And they do something else, and they're just so, I don't know, like, they love hobbies. And so that is why they try to kind of substitute those no result thing with their hobbies. And if you're having this type of the hobby, then at least you have to learn how to develop necessary skills, because otherwise it's going to be really, really tough. Да, и именно поэтому, знаете, вот некоторые товарищи говорят, нет, а мне мое хобби позволило заработать денег. То есть, смотрите, если изначально то занятие, скажем, то хобби, которым вы увлекаетесь, позволит вам обрести нужные навыки, знания,
то, безусловно, в дальнейшем, применив эти знания в плоскости уже выполнения задач в жизни, да, когда вам надо за квартиру заплатить, деньги заработать, завтра обязательства перед клиентами выполнить. То есть, если эти навыки позволят вам с этим справиться, то, безусловно, это позволит вам в дальнейшем зарабатывать деньги. And that is why when some people say that, well, no, my hobby allows me to make money. Well, again, if like in the beginning, at the very beginning, it was a certain field where you could have developed the skills and knowledge that would allow you to solve different tasks in the future, then of course it would bring you money. If that was something where you can develop skills, how to earn money, how to fulfill your obligations with a client, how to, pay your rent on time. If you can do all those things later on with those skills, then of course that is a beneficial hobby. Да, потому что до тех пор, пока у вас в жизни полное отсутствие результатов, да, а где-то там у вас есть островок в виде какого-то занятия, где у вас все получается, так помните, вот это хобби, это сейчас, знаете, просто предохранитель от того, чтобы вы не стали психом. И в принципе, это неплохо, но я напоминаю, то есть это просто предохранитель. То есть чтобы от количества поражений, которые вы получаете в действительности, да, в своей жизни, не сойти с ума, у вас вот это есть отдушина, куда вы всегда, знаете, бегом спешите после работы, чтобы хоть как-то оттерапевтировать себя, да, и якобы получить результаты хотя бы там. And so, if we speak in terms of factual state of affairs, in case right now, you have no results at all in real life, you are a loser at work, you have no results at work, and if you have a hobby at the same time, which is something like doing snowflakes or carving the wood, whatever it is, then you should just understand that for now, currently, that's just a safer to log. That hobby is a safer to log so that you do not become a psychopath or somebody else. And it might not be that bad. However, you should understand that this is just trying to hide somewhere in your reality, because in the real life you have so many failures. Да, потому что, знаете, есть люди, у которых хобби – это сон, поспать. Because some people have a hobby which is sleeping. Так вот, знаете, сон, вот те люди, которые очень много спят, любят поспать там до обеда, потом вечерком еще там передремать, как говорится, знаете, вздремнуть. Так вот, сон – это попытка, знаете, опять-таки сбежать от вот этой действительности, от этого мира, где вам плохо, потому что вы не справляетесь с задачами, да, а со всех сторон летят вот эти вот, знаете, как эти задачи, это сила, которая давит на человека, и для того, чтобы хоть как-то от нее вот спрятаться, человек прячется в сон, то есть он днями начинает спать. And so, for instance, for people that really like sleeping, it's also an attempt to run away from this world where you feel really bad, where you are not on time, when you cannot solve tasks. And so you try to hide from that horrible world and sleeping. You sleep if you sleep too much. Some people sleep until the afternoon, and then at the evening they also sleep, So this is also an attempt to hide. Да, поэтому вы должны понимать, что как не, это, знаете, как говорят, человек от себя не убежит, и от задач вы тоже никуда не денетесь в этом мире. То есть всю жизнь в любом случае не проспите, да. Все равно надо что-то кушать, надо где-то жить и так далее. Поэтому нужно становиться что? Способнее, сильнее. И раз вы выбираете себе какое-то там занятие, да, то выбирайте его таким образом, чтобы оно, по крайней мере, давало вам знания, давало вам навыки, которые вы потом в своей жизни сможете использовать для достижения результата. And so there is a saying in Russian that says that you cannot run away from yourself, and you cannot run away from different tasks that you have in your life. That is why there's no other there's no other way but to become more capable, more stronger, more skillful, more knowing. And if you really want to have the hobby so bad, then at least you should choose something that would
allow you to develop helpful skills and knowledge so that you will be able to use them in the future. Да. На сегодняшний день я с вами прощаюсь до следующего прямого эфира. And as for today, this is it, and see you in the next live broadcast. Да,